누가복음 23장 Luke chapter 23 우리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 The whole company of them rose up and brought him before Pilate. 고소하여 가로되 우리가 이 사람을 보매 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 They began to accuse him, saying, We found this man perverting the nation, forbidding paying taxes to Caesar, and saying that he himself is Christ a king. 빌라도가 예수께 물어 가로되 내가 유대인의 왕이냐 대답하여 가라사대 내 말이 옳도다. Pilate asked him, Are you the king of Jews? He answered him, So you say. 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 Pilate said to the chief priest and the multitudes, I find no basis for a charge against this man. 무리가 더욱 굳세게 말하되 저가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동케 하나이다. But they insisted, saying, He stirs up the people, teaching throughout all Judea, beginning from Galilee even to this place. 빌라도가 듣고 묻되 저가 갈릴리 사람이냐 하여. But when Pilate heard Galilee mentioned, he asked if the man was a Galilean. 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 때에 헤롯이 예루살렘에 있더라. When he found out that he was in Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem during those days. 헤롯이 예수를 보고 심히 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바랐던 연고로라. Now when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad, for he had wanted to see him for a long time, because he had heard many things about him. He hoped to see some miracle done by him. 여러 말로 물으나 아무 말도 대답지 아니하시니 He questioned him with many words, but he gave no answers. 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고소하더라. The chief priests and the scribes stood, vehemently accusing him. 헤롯이 그 군병들과 함께 예수를 업신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 Herod with his soldiers humiliated him and mocked him. Dressing him in luxurious clothing, they sent him back to Pilate. 헤롯과 빌라도가 전에는 원수이었으나 당일에 서로 친구가 되니라. Herod and Pilate became friends with each other that very day, for before that they were enemies with each other. 빌라도가 대제사장들과 관원들과 백성을 불러 모으고 Pilate called together the chief priests and the rulers and the people. 이르되 너희가 이 사람을 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 사실하였으되 너희의 고소하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 And said to them, You brought this man to me as one that perverts the people, and see, I have examined him before you, and I found no basis for a charge against this man concerning those things of which you accuse him. 헤롯이 또한 그렇게 하여 저를 우리에게 도로 보내었도다. 보라 저의 행한 것은 죽일 일이 없느니라. Neither has Herod, for I sent you to him, and see, nothing worthy of death has been done by him. 그러므로 때려서 놓겠노라. I will therefore chastise him and release him. Now he had to release one prisoner to them at the feast. 무리가 일제히 소리질러 가로되 이 사람을 업시하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 But they all cried out together, saying, Away with this man! Release to us Barabbas! 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인을 인하여 옥에 갇힌 자로라. One who was thrown into prison for a certain revolt in the city, and for murder. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 저희에게 말하되 Then Pilate spoke to them again, wanting to release Jesus. 저희는 소리질러 가로되 저를 십자가에 못 박게 하소서.
십자가에 못 박게 하소서 하는지라. But they shouted, saying, Crucify, crucify him. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐? 나는 그 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 한대. He said to them the third time, Why? What evil has this man done? I have found no capital crime in him. I will therefore chastise him and release him. 저희가 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 저희의 소리가 이긴지라. But they were urgent with loud voices, asking that he might be crucified. Their voices and the voices of the chief priests prevailed. 이에 빌라도가 저희의 구하는 대로 하기를 언도하고 Pilate decreed that what they asked for should be done. 저희의 구하는 자 곧 밀란과 살인을 인하여 옥에 갇힌 자를 놓고 예수를 넘겨주어 저희 뜻대로 하게 되니라. He released him who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus up to their will. 저희가 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골로서 오는 것을 잡아 그에게 십자가를 지워 예수를 죽게 하더라. When they led him away, they grabbed one Simon of Cyrene, coming from the country, and laid on him the cross to carry it after Jesus. 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. A great multitude of the people followed him, including women who also mourned and lamented him. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 가라사대 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. But Jesus turning to them said, Daughters of Jerusalem, don't weep for me, but weep for yourselves and for your children. 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 수태 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 젖이 복이 있다 하리라. For behold, the days are coming in which they will say, Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breast that never nursed. 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. Then they will begin to tell the mountains, Fall on us, and tell the hills, Cover us. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. For if they do these things in the green tree, what will be done in the dry? 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. There were also others two criminals led with him to be put to death. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. When they came to the place that is called the skull, they crucified him there with the criminals, one on the right and the other on the left. 이에 예수께서 가라사대 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 저희가 그의 옷을 나누어 제비 뽑을세. Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Dividing his garments among them, they cast lots. 백성은 서서 구경하며 관원들도 비웃어 가로되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님의 택하신 자 그리스도여든 자기도 구원할지어다 하고. The people stood watching. The rulers with them also scoffed at him, saying, He saved others. Let him save himself, if this is the Christ of God, his chosen one. 군병들도 희롱하면서 나와 신 포도주를 주며 The soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. 가로되 내가 만일 유대인의 왕이어든 내가 너를 구원하라 하더라. And saying, If you are the king of Jews, save yourself. 그의 위에 있는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. An inscription was also written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew. This is the king of the Jews. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 가로되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되
One of the criminals who was hanged insulted him, saying, If you are the Christ, save yourself and us. 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐. But the other answered, and rebuking him said, Don't you even fear God, seeing you are under the same condemnation? 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 And we indeed justly, for we receive the due reward for our deeds, but this man has done nothing wrong. 가로되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 생각하소서 하니 He said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. Jesus said to him, Assuredly I tell you, today you will be with me in paradise. 때가 제60쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어두움이 임하여 제9시까지 계속되며 It was now about the 6th hour, and darkness came over the whole land until the 9th hour. 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. The sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. 예수께서 큰 소리로 불러 가라사대 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 운명하시다. Jesus, crying with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. 백부장이 그 된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 가로되 이 사람은 정녕 의인이었도다 하고 When the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man. 이를 구경하러 모인 무리도 그 된 일을 보고 다 가슴을 두드리며 돌아가고 All the multitudes that came together to see this, when they saw the things that were done, returned home beating their breasts. 예수의 아는 자들과 및 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리 서서 이 일을 보니라. All his acquaintances and the women who followed with him from Galilee stood at a distance, watching these things. 공회 의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 Behold, a man named Joseph, who was a member of the council, a good and righteous man. 저희의 결의와 행사에 같아하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마대 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자러니. He had not consented to their counsel and deed. From Arimathea, a city of the Jews, who was also waiting for God's kingdom. 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라 하여 This man went to Pilate and asked for Jesus' body. 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니 He took it down and wrapped it in a linen cloth and laid him in a tomb that was cut in stone, where no one had ever been laid. 이날은 예비일이요 안식일이 거의 되었더라. It was the day of the preparation, and the Sabbath was drawing near. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 쫓아 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 둔 것을 보고 The women who had come with him out of Galilee followed after and saw the tomb and how his body was laid. 돌아가 향품과 향유를 예비하더라. 계명을 쫓아 안식일에 쉬더라. They returned and prepared spices and ointments. On the Sabbath they rested according to the commandment.